अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु, गतसप्ताहे वयं चतुर्थं पञ्चमं षष्ठं श्लोकान् पठन्तः स्म खलु। सो अत्र पदविभागः पदपरिचयः अपि अभवत्, पदविभागः आकाङ्क्षा अपि अभवत्, किन्तु सन्धि समास कृदन्त तत् पठनीयम्। अस्तु खलु, आकाङ्क्षा अभवत् खलु, पठितवन्तः वयं आकाङ्क्षा। सो सन्धि भगिनी पुनः प्रेषयतु। आकाङ्क्षा इत्युक्ते कः? I'm just joining the group. I missed it. भवती ध्वनिमुद्रिकां न श्रुतवती वा गतसप्ताहे? I'm श्रुतवती. Okay, so it was based on that only, right? Okay, धन्यवाद. Okay, then I know. So akanksha is about the expectancy of the kriyapadam. Okay, expectancy of the kriyapadam. Always akanksha means expectancy. That we have to keep in mind. And whenever we are trying to analyze a shloka or a sentence, we need to know the information. That is what we are trying to do. Whenever we are analyzing or trying to understand some text, any kind of text. And everything starts with the Kriya Padam. So first we identify the Kriya Padam, and then we pose questions using this Akanksha Paddhati. So there will definitely be a Karta, and other things are optional, but they will be there. Some of them will be there and some of them are optional, depending on what information is provided in that particular
shloka or sentence, which is completely the intention of the author. So what information that author wants to give using that shloka or that sentence, depending on that, that information will be provided. So though we have expectancy, the Kriya Padam will have expectancy for all the Karaka relations, but not always all the Karaka words will be there in that particular shloka. So we have to identify what are given and in what kind of Karaka Sambandha they have with the Kriya Padam. For that, we need to pose these questions. So that is about Akanksha. Dhanyavad, Bhagini. And also another thing is, while we are doing this Akanksha, it is important for us to also identify the Karaka Sambandha. So I will tell how to do that. Actually, last week I explained, but I did not take the shloka as an example. 1 second. So say, for example, in the first shloka, what do we have? Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamakav Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. So here the Kriya Padam is Akurvata. Okay, Ke Akurvata, Mamakaha Akurvata. So Mamakaha. This word, what kind of Karaka relation does it have with the Kriya Padam? Anyone? Mamakaha. Kartrikarakam. Mamakaha has Kartrikaraka relation with the Kriya Padam Akurvata. Pandavaha cha Akurvata. So what kind of Karaka Sambandha does Pandavaha have? Also Kartrikarakam. Okay, here we have two Kartru Padani, like Mamakaha, Pandavaha. And then Kidrishaha, Mamakaha, or Katam Bhutaha, Mamakaha, Pandavaha cha Samavetaha. So Samavetaha will be Visheshana to both of these. So Mamakaha and Pandavaha, both of them have gathered here Yuyutsavaha with the intention of fighting, with wanting to fight. Kim Akurvata. Atra Kim Karaka Sambandham Kim Padasya? Karmakarakam. Karmakarakam. Here we have two kartas in this sentence, Mamakaha, Pandavaha. And then we have two adjectives, Samavetaha, Yuyutsavaha. These two adjectives belong to both these Kartripadams, we can say, because both of them are gathered with the intention of fighting, with wanting to fight. Okay? Kim Akurvata. So what did they do? So Kim will be the Karma Padam. So Karmakarakam. Kim word will have Karmakaraka Sambandha with the Kriya Padam. Dharmakshetre Kurukshetre. Kutra Samavetaha Kurukshetre Samavetaha. So the word Kurukshetre, what kind of Karaka relation will it have with the Kriya Padam? Adhikarana Karakam. Adhikarana Karakam. Dharmakshetre? Adhikarana Karakam. Dharmakshetre Visheshanam Kurukshetre. Kurukshetrasya Visheshanam Dharmakshetra. So Dharmakshetra here is only connected to the word Kurukshetra as a Visheshana. It does not have a direct connection with the Kriya Padam as a Adhikarana. Okay. Visheshanas always are only connected to the noun that they are qualifying. We don't connect them to the Kriya Padam directly. Okay. So like this, you have to do for each shloka. Apart from studying under whatever is given under Akanksha, after that, if we do this, then there will be more clarity, because sometimes there are so many Visheshanas, we don't know which Visheshana belongs to which word, or whether it is the noun or Visheshana. Such kind of confusions can happen sometimes. So by analyzing every single word, which is the main Karaka Sambandita Padam, and which words are Visheshanas to which nouns, that also we have to see. So here Samavetaha, Yuyutsavaha, two adjectives are there. So both belong to both the Kartripadani.
So sometimes one can belong to one Kartrupadam and the other one can belong to another Kartrupadam. That also we should be able to identify. So that is very, very important. So pictorially, if you take a paper and draw the figure, that will give more clarity. Okay, so you can start off writing the Kriyapadam at the top, like a tree model, upside down tree. So, and then from the Kriyapadam, you can draw an arrow downwards and mark the Karta there. So to the Kriyapadam, only the words that have direct Karaka Sambandha should be connected. So if you write Akurbata at the top, then on one side, if you draw a line, you will add Mamakaha and then Pandavaha. Okay. And then to this Mamakaha and Pandavaha, you attach the words Yuyutsavaha and Samavetaha because they are the adjectives and mark them as adjective. You have to write on that line. You can write the name of the relation, Visheshanam. From Mamakaha to Akurvata, the line that connects these two words, Karta, you can write. Pandavaha, also Karta, like that. And then Kim. Kim is also directly connected to Akurvata. And there you write on that line that is joining the word Karma and Akurvata. Kim and Akurvata, you write the word Karma because it is Karma Karakam. Sanjaya is also connected to the Kriyapadam with some Sambodhana. Okay, so you can mark that line as Sambodhana. And then Dharmakshetra, Kurukshetre will be connected to Akurvata and the line is marked as Adhikaranam. And Dharmakshetra is only connected to Kurukshetra and it is marked as Visheshana. So in the first level, you have the Kriyapadam. In the second level, you have the words Mamakaha, Pandavaha, Kim, Sanjaya, Kurukshetra in the second layer. In the third layer, beneath it, you will have Samavetaha, Yuyutsavaha, Dharmakshetre. That's all. All the adjectives will come to the third layer. Like that, layer-wise, if you draw the picture like an upside-down tree and mark the relations, you will have more clarity. Then sometimes you will be left with certain words you don't know where to connect. Why don't we know where to connect? Because that relation is not clear in our mind. So we have to analyze it further. So what is this word? What is it emphasizing on? Which word is it emphasizing? And so on. So here we have cha, eva. Mamakaha, Pandavaha, cha, eva. Okay, so here cha, of course, is understood. Mamakaha, Pandavaha, cha. Now this eva, where to connect it? So here the emphasis of eva is on the people themselves, on Mamakaha and Pandavaha. It is an avyayam, but it is emphasizing on about what are my people and what are Pandavas. So he's inquiring about these two groups. So eva, you can connect it to that. Okay, but again, sometimes that may not be very clear, eva. So sometimes, so you have to analyze it further. It will be clear in the mind of the author. It is clear. So we have to understand what that intention is and to which word this eva is giving the emphasis. Sometimes the emphasis can be on the Kriyapadam for eva. So like for example, Ramaha khadati eva. So he only eats. Ramaha eva khadati. There, Ramaha is the only one who is eating. Okay, Rama only ate or eats. So depending on that, that eva will be connected either to the Kriyapadam or whichever word it is emphasizing on. So such clarity also will get if we try to do it pictorially. Okay, so that also you practice doing for every shloka. Then that clarity will be there. Okay, so we did the Akanksha Paddhati for the shlokas 4, 5 and 6. Let us look at the Sandhi. Murthy Mahodaya, Patitum Ichchati va Sandhi? Nalini पठितुम् इच्छामि प्रथमश्लोकस्य द्वितीयश्लोकस्य Prathama na, Chaturtham. चतुर्थं
अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः महोदय अत्र सन्धिविभागः तत् अभवत् हा। सन्धिभागं पठनीयं षट् पुटे षट् ओके हा। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः युधामन्युः च विक्रान्त महोदय 60 श्लोकं करेक्ट् न सन्धिविषयं पठतु षट् युधाम षट् श्लोक युधामन्युः च महोदय षट् पुटे 6th page 6th page. Okay, I am not looking at. I have not got the book. I am reading Bhagavad Gita book and reading it. then That is shloka. Asmakam tu wait. sistaya. That shloka you tell me. Mahodaya, so let somebody else read. I will let you read the shloka then, because you don't have the book with you. Okay. Ravichandran. Bhagini. Sandhihi. Shura Maheshwasaha. Shuraha plus Maheshwasaha. Visarga Sandhihi. Lopa Visarga Sandhihi. Mahodaya, niyamam vadatu visarga sandhi lopasya niyamam. Visarga Sandhi. So atra visargat purvam kimasti? Akaraha asti. Akaraha. Shuraha. So visargat purvam akaraha asti. Visargat pare? Makaraha asti. Mruduvyanjanam tat. Khalu? Ataha visargalopah. Tadeva niyamam. Visargalopasya niyamam. Maheshwasa Bhimarjuna Samaha. Maheshwasaha plus Bhimarjuna Samaha Visarga Ropasantihi. Punaha. Atrapi visargat purvam akaraha asti. Visargat pare bhakaraha. Mruduvyanjanam asti. Ataha visargasya lopaha bhavati. Anantaram? Bhimarjuna Samaha Sama Yudhi. Bhimarjuna Samaha plus Yudhi Punaha Visarga Sandhihi Lopaha. Akaraha Paraha Pare Yakaraha asti. Mruduvyanjanam asti. Mruduvyanjanani. Yudano Virataha. Yudanaha plus Virataha. Visarga Sandhihi Sakaraha. एकं निमिषम् अत्र सकारः दत्तमस्ति किन्तु विसर्गस्य स्थाने सकारः न आदेशः भवति अत्र विसर्गात् पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति विसर्गात् परे वकारः इत्युक्ते मृदुव्यञ्जनम् अस्ति अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति नियमानुसारम् Anantaram, so yuyudhana plus ukara. So yuyudhana antima aksharaha akaraha asti. Akarat pare ukaraha. Visargasya sthane ukaraha asti. So akara ukara gunasandhi bhavati okaraha bhavati. Ataha yuyudhano virataha iti bhavati. Atra kimartham sakaraha refa iti dattam ahamapi na janami. किन्तु अत्र उकार सन्धि विसर्गस्य स्थाने उकारः अनन्तरं विराटश्च विराटः प्लस् च विसर्ग सन्धिः सकारः स्तुत्वा सो सकार कदा विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति विसर्गात् परे कर्कषव्यञ्जनानि सन्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति अत्र विसर्गात् परे चकारः कर्कषव्यञ्जनम् अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः अनन्तरं किं भवति सकारात् परे चकारः अस्ति चुत्वसन्धि नियमानुसारं सकारस्य स्थाने
शकारः आदेशः भवति अतः विराटश्च इति भवति संयुक्तं पदम् अनन्तरं द्रुपदश्च द्रुपः च पुनः विसर्गसन्धिः सकारः सुत्वं तदेव नियमम् तदेव दृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतुः चेकितानः पुनः विसर्गसन्धिः सकारः स्तुत्वम् सकारादेशः भवति अनन्तरं ष्टुत्वं सो सकारादेशे विसर्गात् पूर्वं किमपि स्वराः भवितुम् अर्हति केवलं विसर्गात् परे कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति अनन्तरं काशीराजश्च काशीराजः च विसर्गसन्धिः सकारः स्तुत्वं विकारस्य परे सकारः कर्कषः सकारः कर्कषव्यञ्जनम् अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति अनन्तरं ष्टुत्वं भवति कुन्तिभोजश्च कुन्तिभोजः च विसर्गसन्धिः सकारः स्तुत्वं विसर्गस्य परे कर्कषः कर्कषव्यञ्जनम् सकारः आदेशः भवति शैब्यः च पुनः तदेव नियमः सकारः युधामन्युश्च युधामन्युः प्लश्च पुनः विसर्गसन्धिः चकारः स्तुत्वं विसर्गपरात् चकारं विक्रान्त उत्तमौजाः विक्रान्तः प्लस उत्तमौजाः विसर्गसन्धिः लोपः विसर्गस्य परात् उकारः तो अत्र नियमं किं विसर्गात् पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति स्वर प्लस मृदुव्यञ्जनानि विसर्गात् पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति विसर्गात् परे स्वराः अकारात् विना ह्रस्व अकारात् विना किमपि स्वराः अस्ति चेत् लोपः भवति अत्र उकारः अस्ति अतः लोपः भवति विसर्गस्य लोपः भवति उत्तमौजाश्च उत्तमौजाः प्लस च विसर्गसन्धिः सकारः स्तुत्वं पुनः विकारस्य परे कर्कषव्यञ्जनम् सौभद्रौ द्रौपदेयाः सौभद्रः प्लस द्रौपदेयाः विसर्गसन्धिः सकारः अत्रापि सकारः नास्ति उकारः सकारः रेफ नास्ति अत्र विसर्गात् पूर्वं किमस्ति ह्रस्व अकारः अस्ति परे किमस्ति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति सो विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति द्रौपदेयाश्च अनन्तरं गुणसन्धि भवति द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाः प्लश्च विसर्गसन्धिः सकारः विसर्ग परं कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति अतः सकारः आदेशः भवति अनन्तरं ष्टुत्वं भवति सर्व एव सर्वे प्लस एव यान्तावान्त सन्धिः यकारलोपः यकारलोपः प्रकृतिभावः अत्र यान्तावान्तदेशसन्धि नियमं किम् यान्तावान्तदेशसन्धि नियमं किम्
इतरे स्वराः सन्ति चेत् अव ऐकारस्य स्थाने ऐ, ऐकारस्य स्थाने ऐ, ओकारस्य स्थाने औ, औकारस्य स्थाने औ आदेशेन भवति। आदेशेन भवति। अत्र किम् अस्ति? सर्वे एकारः एकारः अस्ति, अतः अव् खलु? ऐ सर्व एव सर्व इव सो सर्व इव सर्व एव अनन्तरं यकारस्य लोपः भवति, अतः सर्व एव। यकारस्य लोपः कदा भवति? विकल्पेन एव भवति। ओके, विकल्पेन यकारात् परे स्वरः अस्ति चेत्, यकारः अथवा वकारात् परे स्वरः अस्ति चेत् विकल्पेन लोपः भवति। व्यञ्जनम् अस्ति चेत् नित्यं लोपः भवति। ओके, लोपानन्तरं स्वरसन्धेः निमित्तम् अस्ति चेदपि न भवति, स्वरसन्धिः न भवति, प्रकृतिभावः। सो अत्र सो सर्वे एकारात् परे स्वरः अस्ति, ऐ आदेशः भवति, सो सर्व एव इति भवति। अनन्तरं यकारस्य लोपः, किमर्थं? यकारात् परे एकारः स्वरः अस्ति, अतः विकल्पेन लोपः भवितुम् अर्हति, अतः सर्व एव। अत्र किं सन्देहे अस्ति? सर्व एव वृद्धिसन्धि सर्व एव न भवति, किन्तु न भवति, अतः एव प्रकृतिभावः इति अपि अत्र उक्तमस्ति। अस्तु, अनन्तरं धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं ललिता भगिनी, ललिता देवी भगिनी। महोदय नमस्कारः महोदय। नमस्ते। समासः अदे अदे समासः महेश्वासाः महान् विश्वासः येषां ते बहुव्रीहिः अन्यपदार्थं प्राधान्यम् अस्ति, अतः बहुव्रीहिः। अतः बहुव्रीहिः। भीमार्जुनसमाः भीमश्च अर्जुन भीमार्जुनौ तत् द्वन्द्व उत्तरपदम् अपि प्रधानम् अस्ति। द्वन्द्वः उभयपद प्राधान्यता अस्ति। उभयपद प्राधान्यता अस्ति। भीमार्जुनाभ्यां समाः तृतीया विभक्ति अस्ति पूर्वपदे, अतः तृतीया तत्पुरुष समासः। पूर्वपदस्य प्राधान्यम् अस्ति। पूर्वपदस्य प्राधान्यं नास्ति, तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदप्राधान्यता एव। क्षम्यताम्, उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अस्ति, तृतीया विभक्ति अस्ति, अतः तृतीया तत्पुरुषः। भीमार्जुनयोः समाः इति वा षष्ठी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति पूर्वपदे, उत्तरपदस्य विग्रहवाक्यं भीमार्जुनाभ्यां समाः इति अपि लेखितुं शक्नोति, भीमार्जुनयोः समाः इति वा लेखितुं शक्नोति। सो तृतीया तत्पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति, षष्ठी तत्पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति। महारथः महान् रथः यस्य सः बहुव्रीहिः अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति, अतः बहुव्रीहिः। नरपुङ्गवः पुमांश्चासौ गौश्च पुङ्गवः इत्युक्ते श्रेष्ठः। कर्मधारयः नियमम् अत्र एक्चुअली नरपुङ्गवः इत्युक्ते, पुङ्गवः इत्युक्ते श्रेष्ठः इति अपि एकः अर्थः अस्ति, बुल् एद्दु तदपि द्वितीयम् अर्थम् अस्ति। अस्तु, अत्र श्रेष्ठः एव स्वीकरणीयम्। सो
नरपुङ्गवः नरेषु पुङ्गवः सप्तमी तत्पुरुष इति लेखितुं शक्नोति किन्तु अन्ते इफ् वी टेक् द मीनिंग ऑफ पुङ्गवः एस् श्रेष्ठः नरेषु पुङ्गवः सप्तमी तत्पुरुषः भवितुम् अर्हति किन्तु पुङ्गवः इफ् वी टेक् द मीनिंग ऑफ पुङ्गवः एस् बुल् देन् पुमांश्च असौ गौश्च पुङ्गवः उपमान उत्तरपद कर्मधारय समासः भवितुम् अर्हति मीन्स् हियर् द नरः इस् बीइंग compared to the bull as strong as a bull or whatever the quality they want to compare. So if you want to take it like that, then it will become upamana uttarapada karmadharaya samasa narah pungavah iva. Okay. उत्तमौजाः उत्तमम् औजः यस्य सः अन्यपदार्थ ओजः यस्य सः अन्यपदार्थस्य प्रधानम् अस्ति अतः बहुव्रीहिः अस्तु धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अत्र another thing I wanted to mention was महारथः महान् रथः यस्य सः बहुव्रीहिः इति अत्र दत्तम् अस्ति किन्तु अत्र रथः रथविषये तत् पदम् अस्ति चेत् it is a great chariot if that is what the intention of the author is then then he who has a great chariot then it will become bahuvrihi he who has a great or a very big chariot then this bahuvrihi is fine anyapada pradhanyata asti mahan ratah yasya saha he who has a great chariot so bahuvrihi idi that is fine but here maharatha means ratha in this context should be taken as a warrior again among them also there will be so many levels so a person who has a chariot in the war field some will be on the foot soldiers will be there some will be on the horses some will be on the chariots some will be on the elephants depending on their capability they will be assigned a vahana and even among them even among the ones that are on foot those who are more valorous will be placed in a position that is more critical those who are not as valorous as the others might be put in a position as just as a backup position like that even among the chariots there are levels who cannot manage the chariot well even artharadha also will be there so he's not very much capable but a person who is just capable of managing with another one charioteer is called a ratha and a charioteer who can manage with who can fight with 100 other charioteers at the same time or in a given period he is called a maharatha now the numbers I do not know exactly whether if he is able to fight with 100 or 1000 or 1 lakh warriors that is always there that numbering will be there but I'm saying there is a certain number if he is able to handle so many charioteers then he is called a maharatha Here it's given as Dasha Sahasrena Yodha. 10,000 people. At a time, he can fight with 10,000 Yodhas. Then he is called Maharatha. Correct. Yes. So that numbering will be there, like I said. So basically, that is the Maharatha. So here, Ratha itself is implying a person who is a charioteer and who can fight 10,000 other charioteers. So, अन्यपद प्राधान्यता नास्ति उत्तरपद प्राधान्यता एव अस्ति अतः तत् तत्पुरुष समासः एव बहुव्रीहिः न ओके अस्तु अनन्तरं कृदन्ताः तद्धितान्ताः अलिवेलु भगिनी आं भगिनि नमस्कारः कृदन्तः युधि इत् प्लस् क्विप् भावे कृदन्तः इत् तस्यां तद्धितान्तः वीर्यवान् वीर्य प्लस् मतुप् वीर्यम् अस्य अस्मिन् वा अस्ति सैभ्यः सिबि प्लस् ष्यङ् राजा इत्यर्थे सिबेः राजा
सौभद्रः सौभद्राः प्लस अपत्यार्थे सौभद्रायाः अपत्यं पुमान् द्रौपदी सुभद्रायाः सुभद्रायाः अपत्यं पुमान् द्रौपदी द्रुपदा प्लस अण् अपत्यार्थे द्रुपदस्य अपत्यं स्त्री द्रौपदेयाः द्रौपदी प्लस ढक् अपत्यार्थे द्रौपद्याः अपत्यानि पुमांसः अस्तु धन्यवादः भगिनी सो अत्र कृदन्तः किं युधि युद्ध प्लस क्विप् प्रत्ययः सो भावे युधि इस् इन् सप्तमी विभक्ति अतः तस्याम् इति दत्तमस्ति अत्र सो इन् द वार् okay that quip pratyaya is a little tricky actually. I'm still trying to gather some information on that. In one place it is given as it represents, it is used to represent in the sense of karta, but here it is not in the sense of karta. So there are other usages of quip which I'm still trying to gather information about. So for now, you just get familiarize yourself with the pratyayantas, the names of the pratyayantas. Once I gather enough information about each pratyayanta, we can discuss. We can have a class on the pratyayantas. Anantaram tadhitantaः vayam sarve Geetha Pravesha pustake prathama bhage patitavantah khalu. Matu pratyayah patitavantah. Anantaram so वीर्यः so वीर्यवान् वीर्य अस्य अस्मिन् वा अस्ति so that is a matu pratyaya शैब्यः शिबेः राजा now this also is a tadhita pratyaya the shine pratyaya in what sense this is used is a pratyaya sorry Tadhitanta gunavachana. It is a gunavachana. So it indicates the quality. Here Shibehe Raja. So that is why he is called Shaibya. Shaibyaha. So here it is indicating that until he is identified by to which country he belongs. In that sense we can take. Anantaram Saubhadraha, Draupadi, Draupadeyaha, Tani Sarvani Bhavantah Sarve api samyak jananti khalu. Apathyarthe katham विग्रहवाक्यं लेखितव्यम् इति सुभद्रायाः अपत्यं पुमान् द्रुपदस्य अपत्यं स्त्री द्रौपद्याः अपत्यानि पुमांसः अत्र बहुवचनमस्ति अतः so here dhak is specially used with the stree shabda Draupadi is a strilinga shabda so an the tadhitartha an pratyaya in apatyarthe is the general suffix, is the general pratyayanta in apatyartha, which is used with the pumlinga shabda. But dhak is normally it is more like an exception. It is used with the ikaranta strilinga shabda. With the strilinga shabda actually, not with ikaranta, but then subhadrayaha apatyam puman, there it is given as an. It has to be dhak there also. But let me again double check on that. Because normally the an pratyayanta is used for pumlinga shabdas and dhak is used for strilinga apatyarthe in tadhitantra. There are some printing mistakes also, so we have to double check before concluding on something. Anantaram. महान् रथः तत्पुरुष अन्नारु कदा ये तत्पुरुष विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासम् धन्यवादः महान् रथः विशेषणं ददाति we are describing the person that rathaha as a mahan rathaha so visheshana purvapada karmadharya samasa karmadharya samasah tatpurusha samasah eva atah tatpurushan annanu but inka vipulanga karmadharya samasam ani cheppochu धन्यवादः anantaram మేడం చిన్న డౌట్ నాకు ఇక్కడ రథ అన్నది అది వెహికల్ కా రథ అంటే ఆ రథాన్ని అధిష్ఠించిన వాడికి రెండింటికి రథ అయినా హౌ టు డిస్టింగ్విష్ రథం అనొచ్చండి ఒకవేళ వెహికల్ అయితే మన వెహికల్ అధిష్ఠించిన వాడు వేరు కదా
లింగం బట్టి డిపెండ్ అవుతుందండి. మహారథ అంటే పుల్లింగ, మహారథం అంటే నపుంసకలింగ. అప్పుడు కర్మధారయ క్లియర్ గా ఉంటుంది. రథః is in Pumlinga only. Rataha is only. పుల్లింగ Is not there in Napunsaka. అవును. But in case it was Ratham, it would have clearly been Karmadharya. But it represents both. Actually, ఇంకొకటి కూడా ఉంది. There is a Rathin Shabda also. But I will look into that later. But Rataha is a Pumlinga Shabda and it can mean both a vehicle as well as a person who drives a chariot. మహోదయ ఇక్కడ అయితే మహారథాకి బహువ్రీహి విశేషణపూర్వకత రెండు వస్తాయా? బహువ్రీహి రాదు అని చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఇక్కడ యుద్ధంలో వాళ్ళు రథాన్ని గురించి చెప్పట్లేదు. ఇది ఒక గొప్ప రథం అని చెప్పట్లేదు. ఒక రథుడు తప్పించారు అంటున్నది. తప్పనే చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ బహువ్రీహి. యోధుని యొక్క క్యాడర్ ని తెలుపుతుంది కదా భగిని. ఇక్కడ అతని యొక్క స్టేటస్ క్యాలిబర్ చెప్తుంది. రైట్. కాబట్టి విశేషణపూర్వకత రావాలి. అవును. అస్తు మహోదయ, ధన్యవాదాలు. అనంతరం మూర్తి మహోదయ ఇదానీ అర్హతి భవాన్ సప్తమం శ్లోకం. ఓకే ఓకే మేడం, సప్తమం శ్లోకం పఠితుమిచ్చామి. అస్మాకంతు విశిష్టాయే తాన్నిబోధద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి చే. ధన్యవాదः మహోదయ. పదచ్ఛేద अपि పఠితుమిచ్చతి वा? పదచ్ఛేదమపి శ్లోకం దృష్ట్వా एव పఠితుం ఇచ్చామి. పదవిభాగం మాత్రం నాస్తి, శ్లోకం దృష్ట్వా एव పఠితుం ఇచ్చామి. అస్మాకం తు విశిష్టాః ఏ తాన్ ప్లస్ నిబోధ, తాన్ నిబోధ, ద్విజ ప్లస్ ఉత్తమ ద్విజోత్తమ నాయకాః మమ సైన్యస్య సంజ్ఞ ప్లస్ అర్థం సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి తే. అత్ర తాన్ నిబోధ ద్వౌ अपि పృథక్ పదాని एव. తాన్ నిబోధ సమాసపదం నాస్తి. అతః తాన్ ప్లస్ నిబోధ ఇది आवश्यकं नास्ति. तथा वक्तुम् आवश्यकम्. अनन्तरं संज्ञार्थमपि पदविभागः कर्तुम् आवश्यकं नास्ति. संज्ञार्थमेव. किमर्थम्? अपि समासपदं. सो समासपदानि विभजनं न करणीयं. समासपदानां विभाजनं कर्तुम् आवश्यकं नास्ति, न करणीयम्. Actually, not only आवश्यकं, we should not split the samasapadani because have a different meaning. So sangyartham eva. Anantaram samasa vishaye vigrahavakyam vaktum shaknoti, kintu padachhede samasapadanam vibhajanam na karaniyam. Astu, dhanyavadah mahoday. Anantaram Annapurna Bhagini पठितुमिच्छति वा? पदपरिचयः. अन्नपूर्णा भगिनी. आं भगिनी, पठामि. पदपरिचयः. अस्माकं, अस्मद्, दकारान्त सर्वनाम దకారాంత సర్వనామ షష్ఠి తత్పురుష బహువ్రీహి. బహు అంటే ఏంటండి? బహువచనం. షష్ఠి విభక్తి బహువచనం. షష్ఠి విభక్తిలో బహువచనం. విశిష్టాః అకారాంత పుంలింగ ప్రథమా పురుష బహువచన శబ్దం. ప్రథమా విభక్తి ఇది. ఇవన్నీ నామవాచక శబ్దాలు కదా. ప్రథమా విభక్తి. ప్రథమ పురుష విల్ బి ఓన్లీ విత్ క్రియాపదాన్ని. ఓకే. తాన్, తద్,
దకారాంత సర్వనామ శబ్ద పుంలింగ ద్వివచన బహువచన ద్వివచన బహువచన ద్వితీయా విభక్తి బహువచన. ద్వితీయ విభక్తి బహువచన. సారీ భగిని, చాలా డిసోరియంటెడ్ గా చెప్తున్నా. ద్విజోత్తమ అకారాంత పుంలింగ సంబోధన విభక్తి ఏకవచనం. మమ అస్మద్ దకారాంత సర్వనామ శబ్ద షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచన. సంజ్ఞార్థం అకారాంత నపుంసకలింగ ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచన క్రియా విశేష తే యుష్మద్ దకారాంత యుష్మద్ శబ్దం అన్నమాట. ఓకే. దకారాంత సర్వనామ శబ్ద చతుర్థి విభక్తి ఏకవచన. ధన్యవాదాలు. అనంతరం భారతి భగిని. మేడం చిన్న డౌట్ ఉంది, అడగచ్చా ఇక్కడే? చెప్పండి. ఇక్కడ అబ్రవీమి అంటే చెప్తానని కదా, అబ్రవీమి అని. దాన్ని బట్టి అక్కడ బోధకి నిబోధకి, బోధ అంటే నువ్వు నాకు బోధించమని, నిబోధ అంటే నేను నీకు చెప్తానన్నా. నిబోధకి బోధకి తేడా ఏమిటి? నీ ఇస్ ద ఉపసర్గ. ఇక్కడ ఉండండి ఒక్కసారి. ఆ ఉపసర్గ చేయడంలో అర్థం మారుతుందా బోధ అన్నదానికి నిబోధ అన్నదానికి? ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ నో, ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్. అస్మాకం తు విశిష్టాహయే తాన్ నిబోధ ద్విజోత్తమ అంటే నీకు తెలియజేయటం కోసం. అది నిబోధ అంటే, బోధ అంటే చెప్పమని, బోధ అంటే నువ్వు చెప్పమని కదా. లేకపోతే నేను చెప్తాను నా నిబోధ. నీ ఉపసర్గ చేయడం వల్ల బోధ అన్నదానికి వ్యతిరేకమైన అర్థం వస్తుందా? యాక్చువల్లీ మధ్యమ పురుష ఏకవచన నిబోధ. ఓకే. సో హియర్ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? నువ్వు తెలుసుకో అని. యాక్చువల్ గా నువ్వు చెప్పు అని కాదు, నువ్వు తెలుసుకో. ఇన్ దట్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ మధ్యమ పురుష. ఓకే. బోధ అంటే ఇక్కడ తెలుసుకో అని. ఇక్కడ ఉత్త బోధ అంటే నిబోధ, నీ ఉపసర్గ వల్ల ఏమైనా అర్థం మారిందా? లేకపోతే తాన్ బోధ ద్విజోత్తమ అని ఉంది అనుకోండి అసలు శ్లోకంలో, అప్పుడు ఎలా చెప్తారు? బోధయతి, వాట్ డు వి సే? బోధతే ఆర్ బోధయతి, టు టెల్ కదా, టు అండర్స్టాండ్. నిబోధ అంటే కూడా అంతే, టు అండర్స్టాండ్ అనే సెన్స్ లోనే. అంటే యు అండర్స్టాండ్ దిస్ అంటే నువ్వు తెలుసుకో అనే అర్థంలోనే వస్తుంది. ఓకే. బోధనే అంతే, అర్థం ఉపసర్గ వల్ల ఏం మారట్లేదు. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. అంతే. అనంతరం భారతి భగిని. క్షమ్యతాం మహోదయే, మమ సమీపే పుస్తకం నాస్తి. అస్తు. చారి మహోదయ. నమస్తే మహోదయ. పదం వివరణం పఠామి వా మహోదయ? ద్వితీయ స్తంభే అస్తి ఖలు తు అవ్యయం. అవ్యయం యత్ శబ్దః దకారాంత సర్వనామ పుంలింగ ప్రథమ విభక్తి బహువచనం. నిబోధ ని ప్లస్ బుద్ధ్ పరస్మైపది కర్తరి లోట్ మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. నాయకాః అకారాంత పుంలింగ ప్రథమ విభక్తి బహువచనం. సైన్యస్య అకారాంత నపుంసకలింగ షష్ఠి ఏకవచనం. బ్రవీమి ధాతు పరస్మైపది కర్తరి లట్లకార ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. ఉత్తమ పురుష మహోదయ. ప్రథమ పురుష ప్రాపు అని రాసింది ఇక్కడ. ఇక్కడ అలా రాశారు, బట్ బ్రవీమి ఇస్ ఉత్తమ పురుష. ఉత్తమ పురుష ప్రథమ విభక్తి. అదే, దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ హియర్. తే యుష్మద్ దకారాంత సర్వనామ
యుష్మత్ దకారం సర్వనామ షష్ఠి ఆయన చదివింది కదా చతుర్థి ఏకవచనం పదార్థః ద్విజోత్తమ హే ద్విజోత్తమ ద్రోణాచార్య అస్మాకం కౌరవాణం తు విశిష్టాః అసాధారణాః మీరు ఫస్ట్ చదివిందే కరెక్ట్. అసాధారణాః ఏ యోద్ధారః తాన్ నిబోధ జానీహి మమ దుర్యోధనస్య మమ సైన్యస్య సేనాయాః నాయకాః ఏ సేనాపతయః తాన్ నాయకాన్ తే తుభ్యం సంజ్ఞార్థం సమ్యక్ జ్ఞానార్థం బ్రవీమి నివేదయామి. అన్వయాపి పఠని పఠతు తదా. ద్విజోత్తమ అస్మాకం తు ఏ విశిష్టాః తాన్ నిబోధ మమ సైన్యస్య ఏ నాయకాః తాన్ తే సంజ్ఞార్థం బ్రవీమి. So on our side, whoever nayakas are there, ye nayakaah mama sainyasya asti tan te sangyartham bravimi. Here te is yushmat shabdasya chaturthi vibhakti ekavachana tubhyam, for your knowledge. Okay, te sangyartham, for you to know, I am telling. Okay, in that sense it is used. Dhanyawadaha. 6th పేజీలో పైనుంచి పదార్థంలో 5వ లైన్ ద్రౌపదేయాః అని ఉంది. మళ్ళీ అన్వయలో కూడా 3వ లైన్ ద్రౌపదేయ ద్రౌపదేయ అని ఉండాలేమో అని. అవును, కరెక్ట్, ద్రౌపదేయ అని. ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకే, ధన్యవాదः. అనంతరం లక్ష్మీ భగిని పఠితుమిచ్చతి వా? ఆకాంక్ష. పద్మా భగిని. శృణోమి మన్యే. శృణోతి వా? అస్తు. నర్మదా భగిని. महोदय, हम पठामि. अन्वयः द्विजोत्तम अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध मम सैन्यस्य ये नायकाः तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि. आकांक्षा विशिष्टाः केषां विशिष्टाः? अस्माकं विशिष्टाः. अस्माकं ये विशिष्टाः तान् किं करोमि? अस्माकं ये विशिष्टाः तान् निबोध. नायकाः कस्य नायकाः? सेपरेट वर्ड मन. कस्य नायकाः? सैन्यस्य नायकाः. कस्य सैन्यस्य नायकाः? मम सैन्यस्य नायकाः. तव सैन्यस्य ये नायकाः तान् किं करोमि? मम सैन्यस्य ये नायकाः तान् ब्रवीमि. तव सैन्यस्य ये नायकाः तान् किमर्थं ब्रवीमि? मम सैन्यस्य ब्रवीमि. मम सैन्यस्य ये नायकाः तान् संज्ञार्थं ब्रवीमि. तस्य सैन्यस्य ये नायकाः तान् संज्ञार्थं तस्मै ब्रवीमि. मम सैन्यस्य ये नायकाः तान् संज्ञार्थं ते ब्रवीमि. अस्मिन् श्लोके संबोधनपदं किं? द्विजोत्तम. ब्रवीमि. तान् ब्रवीमि. బ్రవీమి అని అంటే ఇదే కదా మా క్రియాపదం అమ్మా అనేది. క్రియాపదం, అవును. తాన్ బ్రవీమి, తాన్ బ్రవీమి.
तान् कस्मै ब्रवीमि तान् ते ब्रवीमि के ते तान् ते ब्रवीमि ते नायकाः तान् ते ब्रवीमि నీది నాకు నాది నీకు అన్నట్టు ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది వర్డ్స్ ते कस्य नायकाः तान् ते ब्रवीमि ते कस्य नायकाः ते सैन्यस्य नायकाः तान् ते ब्रवीमि ते कस्य सैन्यस्य नायकाः यान् ते ब्रवीमि ते मम सैन्यस्य नायकाः तान् ते ब्रवीमि ये मम सैन्यस्य नायकाः तान् किमर्थं ते ब्रवीमि ये मम सैन्यस्य नायकाः तान् संज्ञार्थं ते ब्रवीमि अस्तु अस्तु भगिनी धन्यवादः so he has given in a little confusing way but anyways the intention of this is let us look at it once again so here vishishtaha kesham vishishtaha whose kesham always that is why the vibhaktis we should be very comfortable of the forms of the vibhaktis of all the shabdas so that we will understand so kesham vishishtaha among whom the vishishtaha or the special standing out people asmakam vishishtaha means in our among our people these are the vishishtaha these are very extraordinary people asmakam ye vishishtaha tan kim karomi so among us whoever are those specialized people them what am I doing so in on our side we have some special people with them what am I doing tan kim karomi asmakam ye vishishtaha tan nibodha so you know who are the special people in on our side asmakam ye vishishtaha those who are special on our side okay tan nibodha them you have to know and who are those vishishtaha nayakaha so among our people there are some nayakaha who are very special they are more qualified they are more skillful them you need to know kasya nayakaha means kasya sainyasya nayakaha kasya sainyasya nayakaha mama sainyasya nayakaha tava sainyasya ye nayakaha tan kim karomi mama sainyasya ye nayakaha tan bravimi so I am pointing out here bravimi means pointing out I am pointing them out showing them telling bravimi normally means to tell I am telling but here in this context simply telling will not set well with the meaning so I am pointing out them to you tava sainyasya ye nayakaha tan kimartham bravimi or bravishi mama sainyasya ye nayakaha tan sangyartham bravimi okay I am showing them to you for your knowledge sangyartham for you to know tava sainyasya ye nayakaha tan sangyartham kasmai bravishi mama sainyasya ye nayakaha tan sangyartham te bravimi so here for what purpose are you telling about the nayakas or in your army tava sainyasya ye nayakaha in your army whoever nayakas are there tan about them sangyartham kasmai bravishi to whom are you telling for whom are you telling all this information te bravimi okay to here te indicates the guru drona right dvijottama dronacharya अस्मिन् श्लोके महोदय ब्रवीमि ब्रवीसि చేసుకోవాలా బ్రవీసి అయితే here in the question we are asking why are you telling for whose purpose are you telling that is the question that is why it is in madhyama purusha that is why bravishi but in the answer mama sainyasya I am answering okay you are asking me for whose purpose are you telling you are asking me so that is in madhyama purusha so bravishi is there
But when I am answering, I am telling for that Dronacharya's purpose, I am telling. For your purpose only, I am telling. So that is why Bravimi is there on the right hand side. On the left hand side, Bravishi is there for that reason. Okay? Bravimi అనే ఇచ్చాడు. ఏది రెండు వైపులా బ్రవీమి అనే ఇచ్చాడా మీకు? రెండు వైపులా ఇచ్చాడు బ్రవీమి అని. తవ అనే క్వశ్చనింగ్ ఎందుకు వాడాడు అనేది రెండు వైపులా బ్రవీమి ఉంది. నా పుస్తకంలో బ్రవీమి ఇచ్చాడు. సో తవ అని ఎందుకు వాడుతున్నాడు అక్కడ? అదే బ్రవీమి అంటే తెలుసుకొనుము అని. యు బెటర్ నో. చెప్తాను తెలుసుకొనుము. నేను చెప్తున్నాను. బ్రవీమి అంటే టెల్లింగ్ కదా. బ్రవీమి అంటే చెప్తున్నానని తెలుసుకోవడం కాదు. నిబోధ అంటే ఇక్కడ తెలుసుకొనుము అండి. యు బెటర్ నో అన్నట్టు చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ చెప్తున్నాను, యు బెటర్ నో అన్నట్టు. నిబోధ అనే వాడు వచ్చేసింది దానికి నిబోధ వచ్చేసింది. బ్రవీమి ఓన్లీ చెప్తున్నాను అనే వరకు పరిమితం. తర్వాత ఇది ఇంకొంచెం బెటర్ ఆర్డర్ లో ఏమన్నా చేయొచ్చా మేడం? ఇది మేడం ఇక్కడ ఏ సంజ్ఞార్థం కాకుండా తవ సంజ్ఞార్థం అని చెప్పచ్చా? మీనింగ్ లో తవ షష్ఠీ సత్పురుషులో షష్ఠీ విభక్తిలో చెప్పచ్చా? తుభ్యం సంజ్ఞార్థం అనే కంటే తవ సంజ్ఞార్థం బ్రవీమి అని చెప్తే మోర్ కరెక్ట్ ఏమో. ఎక్కడ అన్వయంలోనా? అన్వయంలో కే సంజ్ఞార్థం బ్రవీమి అంటే తవ సంజ్ఞార్థం బ్రవీమి అని చెప్పచ్చే. అన్వయంలో శ్లోకాల్లో ఏ పదాలు ఉన్నాయో అవే పదాలు వాడాలి. వీ కెనాట్ చేంజ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద అన్వయ. అన్వయ ఇస్ టోటల్లీ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద శ్లోక రీఅరేంజ్డ్ ఇన్ ప్రోజ్ ఆర్డర్. దట్స్ ఆల్. వీ కెనాట్ చేంజ్. కే సంజ్ఞార్థం బ్రవీమి. కే సంజ్ఞార్థం బ్రవీమి. సో హియర్ బ్రవీమి కెన్ బి టేకెన్ యాస్ తవ ఆల్సో. తే అంటే మీనింగ్ లో తవ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. తే అంటే మీనింగ్ లో తవ, అన్వయంలో అదే పదాలు వాడాలంటే తే సంజ్ఞార్థం అనే వాడచ్చు. బట్ ఇట్ కెన్ బి అంటే అక్కడ మీనింగ్ తే బ్రాకెట్స్ లో తవ షష్ఠీ తత్పురుషులో ఉపయోగించిన బ్రాకెట్ లో తవ అని పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఇంతకంటే బెటర్ ఆర్డర్ లో ఏమన్నా ఆకాంక్ష చేయొచ్చా మహోదయ? ఇక్కడ విశిష్టాహ అని తీసుకోకుండా సంతి రాసి కే సంతి అని రాయొచ్చా? అంటే యాక్చువల్గా ఇది శిక్షా పుస్తకంలో అలా ఇచ్చాడు అన్వయం దీనికి. అయితే ఇక్కడ సంతి అని మీరు రాసిన అస్మాకం తు విశిష్టాహ ఏ సంతి తాన్ నిబోధ. అప్పుడైనా అక్కడ ఫైనల్ గా వచ్చేది నిబోధ అని యాక్చువల్ గా. అంటే విశిష్టాహ అని ఇక్కడ క్రియాపదం స్థానంలో తీసుకున్నట్టు చూపిస్తున్నారు. అది క్రియాపదం. విశిష్టాహ నాయకాహ కూడా అట్లాగే తీసుకున్నాడు. శబ్దాల కింద తీసుకుని దాని గురించి అన్వయం రాశాడు. మన రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఒక క్రియాపదం తీసుకోవాలి. అంటే అధ్యాహారం తీసుకుంటే సరిపోతుందా? తీసుకోవచ్చు మీరు. ఫర్ అంటే మనకు ఆ పద్ధతిలో అలవాటు అయింది కాబట్టి యూ కెన్ సే సంతి, కే సంతి విశిష్ట. సంతి అధ్యాహృతం మహోదయ. సంతి అధ్యాహృతమేవ. శిక్షా పుస్తకంలో అలాగే ఇచ్చాడు. అది విశిష్ట అని వదిలేశాడు. ఇక్కడ సంతి అనేది అండర్స్టూడ్. అది ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అంటే దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మనం ముందరకు వెళ్ళమని. అక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేదని కాదు. అయితే వన్ సెకండ్. Here the reason why santi is not given is because that is not the primary meaning, the primary kriyapadam of this. Bravimi is there, no madam? Kriyapadam. Bravimi is that purpose, for that Bravimi reason nunchi is not taken. అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడితే ఎవరిది వినపడదు. జస్ట్ ఒకళ్ళు ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండో వాళ్ళు క్వైట్ అయిపోండి. వాళ్ళది అయిన తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళు అడగండి ఎవరన్నా. విశాల భగిని అడగమంటారు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్రియాపదాలే ముందర తీసుకుని మనం వేరే రకంగా రాసుకోకూడదా? రాసుకోవచ్చు. హియర్ సి ఆకాంక్ష పద్ధతి, అన్వయము, you can write in many ways. There is no like only one way that you can write, but eventually you have to cover all the aspects of it. Yeah, that's what. Okay, now finally every word should be addressed and the final meaning should be
explained clearly in this Akanksha Paddhati or Anvaya Paddhati. So that is the goal. You can write in several different ways as long as this meaning is extracted in that way. ఒక్క మాట చెప్పచ్చా భగిని? చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇది చూసిన తర్వాత అర్థం వస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఎక్కాలంటే ఒక చిన్న కొమ్మ ఏదైనా పట్టుకొని పైకి వెళ్ళొచ్చు. మన ఇష్టం ఒక చిన్న దెర్ ఇస్ సమ్ ఫ్రీడమ్ దట్ వీ కెన్ ఫస్ట్ టేక్ వాచ్ ఎవర్ వర్డ్, బట్ యూ విల్ గో టు ద క్రియాపదంకి ఎలాగూ వెళ్తాము, వెళ్ళి మీరు అన్నట్టుగా ఎట్లన్నా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఫ్రమ్ శిక్ష తర్వాత. వీ కెన్ గో యూజ్ అదర్ వేస్ ఆల్సో అరౌండ్. పజిల్ కి వెళ్ళినట్టు మనం మన ఇష్టం కొంచెం వెళ్ళొచ్చు, కానీ యూ విల్ డూ ద సేమ్, ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి ద సేమ్. రీచ్ కావాల్సిన గమ్యం ఒకటే ఉంటుంది. అది కరెక్ట్, ఇదే కరెక్ట్. అలాగా అనుకుని చేసుకోవాలి మనం. Okay. So here, just again to give one more clarification, that Santi word you can use, but why it is not given here, adi kuda we have to understand, because we use Adhyahritam when the main meaning, when the main verb in the shloka is missing completely. Asli inka ye adharam lenappudu we take Adhyahritam. But here Santi Vishishtaha Santi is not the primary kriyapadam. The primary kriyapadani are nibodha and bravimi. Ye vishishtaha santi asmakam vishishtaha ye santi tan nibodha, bhavan nibodha, or te nibodha, or to you. Okay, so here that ye is there. Evaraithe vishishtulu unnaro, that is already there. Tan nibodha. So that is why here it is not mandatory, but for clarity you can always use. Santi will always give clarity. So ye vishishtaha santi asmakam vishishtaha ye santi tan nibodha. That will be the anvayam there of the first line. In the second line, nayakaha, mama sainyasya nayakaha te sanyartham bravini. Okay, here this tan is connecting the previous tan, means tan nayakaha, mama sainyasya tan nayakaha te sanyartham bravini. In that sequence, the second line can be taken. Okay, so you know who are the vishishtaha among our people, and who are those vishishtaha? Nayakaha. And such nayakaha, I am pointing them out to you. So here bravimi can be taken as per the context. Simply to speak also you can take, to know also you can take. I am pointing it out in that sense also you can take. So always depending on the context there will be several meanings. So we should not fix ourselves with one single meaning. Okay. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. కాకపోతే దీంట్లో సెకండ్ పార్ట్, మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఈ ఆకాంక్ష ఆల్మోస్ట్ రిపీట్ అయింది థర్డ్ పార్ట్ లో. అక్కడ నాయకాః, కస్య నాయకాః? సైన్యస్య నాయకాః. సో తవ సైన్యస్య ఏ నాయకాః తాన్ కిం కరోషి? మమ సైన్యస్య ఏ నాయకాః తాన్ బ్రవీమి. తవ సైన్యస్య ఏ నాయకాః తాన్ కిమర్థం బ్రవీషి? సంజ్ఞార్థం బ్రవీమి. తర్వాత ఎందుకు అది రిపీట్ అయినట్టు మీకు అనిపిస్తుందంటే మూడోది చూద్దాం. బ్రవీమి, కాన్ బ్రవీమి, తాన్ బ్రవీమి. మీన్స్ హియర్ తాన్ ఇస్ దోస్ నాయకాః. Okay, those nayakaha about which that detailed explanation is already given. Here bravimi should be taken as pointing out or showing or bringing to your attention. Tan bravimi, I am pointing out those. Tan kasmai bravimi, tan te bravimi, to you I am pointing out. Ke te ante tan te bravimi, te nayakaha. So here he is connecting those two words, that nayakaha, whatever is described, he is connecting with bravimi. So te nayakaha tan bravimi. Te kasya nayakaha? Te sainyasya nayakaha. Tan te bravimi.
కొంచెం మీరు అన్నట్టు రిపీట్ అయినట్టుంది కానీ హీస్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద వర్డ్స్. అంటే అట్లాంటప్పుడు మనం థర్డ్ పార్ట్ క్లియర్ గా రాసుకుంటే సరిపోతుందా అని దట్స్ వాట్ ఐ దట్ ఈస్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ రైట్ దిస్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. మీరు ఆ క్లారిటీ చదివే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు మీరు రాయగలిగితే మీరు ఎటైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే in the sequence that you feel comfortable with. Endukante I always suggest not to memorize anything. So we should be able to understand and write in our own way so that any shloka we can go in that way. And here we still have te kasya sainyasya nayakaha yan te bravimi evarinaithe nenu neeku chupinchanu te mama sainyasya nayakaha taan te bravimi. Them I am showing it for you. ये मम सैन्यस्य नायकाः तान् किमर्थं ते ब्रवीमि. ये मम सैन्यस्य नायकाः तान् संज्ञार्थं ते ब्रवीमि. So those nayakaः of my army, I am showing it to you for your understanding. ते संज्ञार्थं ब्रवीमि. हे द्रोणाचार्य, मम सैन्ये ये विशिष्टाः सेनापतयः सन्ति तान् भवान् जानाति एव. That is the first line. तथापि भवतः संज्ञार्थं तेषां नामानि अहं स्मारयामि. Okay, for your understanding, for you to know, I am telling. First you know and then I am telling for your understanding. Astu. Like I said, this can be written in your own way. It doesn't have to be exactly. అస్తు మహోదయ, ధన్యవాదాలు. Ma'am, I have a small doubt in this. Here in Braviti, he has given us Kete. That indicates a Bahuvachanam, isn't it? Pradhama Vibhakti Bahuvachanam instead of Chaturthi. Not Chaturthi. In Kete. Yeah, Kete. So he has given in two ways. One he has given in Yushmat Sabdam, and here he is mentioning is it as Dakaranta Pumlinga Bahuvachanam. So how can he give two different things over here? So te can be used. Te can be used as Chaturthi Vibhakti Ekavachana of Yushmat Shabda, and it can also be used as Tad Shabda Prathama Vibhakti Bahuvachana. It can also be used in Napumsakalinga Tad Shabda Dvivachana in Prathama Vibhakti. So there are so many. They can represent any of these, but based on the context, you have to understand in which way it is used here. He has used in two different ways. One he has showed in Chaturthi Vibhakti, and that is Yushmat Sabda. And here Kete, he has taken it as Pumlingam Bahuvachana. Correct. He Pradhama used Vibhakti Bahuvachana. correct. The same te, it is not the same te. In Kete, it is Tat Shabda te. Okay. In that Yushmat Shabda te, it is Yushmat Shabda te. That is different and this is different. Okay. Since there is only one te, I got a little bit confused. Thank you. No. Te, you can use it in many ways. Based on the context, we should be able to identify if it is the Pumlinga Bahuvachana Tad Shabda or Yushmat Shabda Chaturthi Vibhakti Ekavachana or Napumsakalinga or Strilinga Dvivachana in Prathama Vibhakti and Dvitiya Vibhakti. Depending on the context, we should figure that out. హరి ఓం భగిని. మంజుల భగినికి ఇదే శ్లోకము శిక్షా పుస్తకంలో ఇచ్చారు, అది చూస్తే బెటర్. అందులో సింపుల్ గా ఇచ్చారు, ఎక్కువ తేలుగీలు ఏమి లేవు, సింపుల్ గా ఉంది. అక్కడ చూసుకుంటే బాగుంటది. ఒక్కసారి చూసుకోండి, అది కూడా అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ తే అనేది తుభ్యం అర్థంలో ఒకసారే వచ్చింది శ్లోకంలో. నా అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్ బ్రవీమిలో తాన్ కస్మై బ్రవీమి తాన్ కూడా తుభ్యమే అనుకుంటున్నాను. తాన్ తే బ్రవీమిలో తుభ్యమే. ఒక్క నిమిషం. తాన్ తే బ్రవీమిలో అక్కడ తే తుభ్యమే, కానీ కింద కే తేలో మాత్రం తే బహువచనం. అది తుభ్యం తే కాదు.
కే తే నాయకాః. అంటే ఇది శ్లోకంలో అయితే ఒకసారి వచ్చింది మహోదయ, ఇది కేవలం అన్వయ రచనలో వాడారు అంతే కదా? అంతే అంతే అంతే. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ తవా తీసుకోవాలా భగిని, తవ తుభ్యం తీసుకున్నామా? తాన్ తే బ్రవీమి అనే చోట తాన్ తే బ్రవీమి చోట తవా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా? అస్తు అస్తు, ధన్యవాదాలు. కాకపోతే ఎనీ టైమ్ వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద అన్వయ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, దట్ ఫైనల్ ఆన్సర్, అంటే వి ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వి ఆర్ రైటింగ్ as the answers, we have to match it with the words in the shloka. అప్పుడు మనకు అన్వయం. So that's the reason why they used te. And if you observe, all the words of the shlokas are all in bold. బ్రేక్ అయింది భగిని వాయిస్. All the words which are from the shloka are printed in bold. They are from the shloka. They are from the shloka. Andukane vaatni bold lo pettaru. So it is important for us to use the words in the shloka in the answers. When you are asking the question, okay, you ask however you need to ask, but in the final answer, if we try to use the words from the shloka, we will get a better understanding. Equation laga. Ippudu ante approach it like that. Use different words, then the shloka and the final result that you get from this Anvaya Rachana, they both, we should be able to correlate between the two. So if we write it in the same words, then it will be easy for us to understand the meaning. Astu. ధన్యవాదాలు. Anantaram Vyakaranam Sandhi. So Asmakam tu. This is Anuswara Sandhi eva. Vishishtaye. So Lopa Sandhi. So Lopa Sandhi kada bhavati? Visargat purvam akaraha, visargat pare mrudu vyanjanam asti, ataha lopaha bhavati. Nayakaha mama. Punaha visarga lopa sandhi. Sanyartham tan Anuswara Sandhi. Samasa. Dvijottamaha. Dvijeshu uttamaha. Saptami tatpurusha. Sanyartham, sanyayai iyam, chaturthi tatpurusha. This is a nitya samasa. Nitya samasa means you cannot split the words and use at any point of time. Sanya, artham, like that you cannot split. We have to use it in samasa only. Okay, you cannot write the vigraha vakyam and use. For samasa, we don't usually split simply the words, but what it means is you cannot even say, for example, Ramalayah. Ramasya alayam atra asti. I can say like that also. Ramalayam, Ramalayah atra asti. I can say that. Or Ramasya alayah atra asti. That also I can say. Where, because it is not a nitya samasa there. So I can use it in a samasa, or I can simply explain what I'm trying to put it in the samasa padam. But whenever they say something is nitya samasa, you cannot use the vigraha vakyam. It has to be used in the samasa only, those two words. Okay, so sanyartham is nitya samasa. But for our understanding, the vigraha vakyam will be there. But in usage, you can never use the vigraha vakyam. In other cases, we can use, right? Ramaha cha, Lakshmanaha cha, Sita cha, vanam gachanti. Rama Lakshmana Sitaha vanam gachanti. That also we can say. Both ways we can use, because it is not a nitya samasa. But here we cannot use sanyaya idam. That we cannot use in usage. Anantaram kridantaha. భగిని ఏక సందేహ. ఇక్కడ పైన తాత్పర్యంలో సంజ్ఞానార్థం అని ఇచ్చాడు. సంజ్ఞార్థమైన సంజ్ఞానార్థమైన అది మిస్టేక్, టంకణ దోషము. So Vishishtaha, Vishishkta Pratyayantaha, Kartari Vishishyate iti Vishishtaha. Okay, that which is special is Vishishtaha. Anantaram. Ramadevi Bhagini. Namaskaram. Namaste Bhagini. Patatu. Bhavan Bhishmascha Karnascha Krupascha Samitinjayaha Ashwathama Vikarnascha Saumadatistathaiva cha
पदच्छेदः भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्ति तथा एव च। पदपरिचयः पठतु। भवान् भवत् शब्दात् भवत् शब्दः तकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं च अव्ययं कृपः अकारान्त पुंलिङ्गः प्रथम एकवचनम् अश्वत्थामन् नपुंसक नकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथम एकवचनं सौमदत्तिः इकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथम विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययम्। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। अनन्तरं सूर्या भगिनी। भीष्मः अकारान्त पुल्लिङ्गं प्रथम एकवचनं कर्णः अकारान्त पुल्लिङ्गं प्रथम एकवचनं समितिञ्जयः కూడా అకారాంత పుల్లింగం ప్రథమ ఏకవచనం వికర్ణః అకారాంత పుల్లింగం ప్రథమ ఏకవచనం తథా అవ్యయం చ అవ్యయం అన్వయః భవాన్ భీష్మः కర్ణः సమితిञ्जयः च कृपः अश्वत्थामा विकर्णः तथैव सौमदत्तिः सन्ति। आकांक्षा सन्ति अध्याहृतं के सन्ति भवान् भीष्मः कर्णः समितिञ्जयः समितिञ्जयश्च कृपः अश्वत्थामा विकर्णः सौमदत्तिः च सन्ति। ధన్యవాదాలు। అనంతరం లక్ష్మీ భగిని మీరు చదివారా? లేదు భగిని, చదవలేదు. చదవమన్నారా? చదవండి. ఆకాంక్ష అన్వయ దగ్గర నుంచా? ఆకాంక్షన వ్యాకరణం సంధి దగ్గర నుంచి. భీష్మశ్చ భీష్మః ప్లస్ చ విసర్గస్య సకారః అని ఇచ్చాడు భగిని. శుత్వం ముందు సకారము, ఆ తర్వాత శుత్వం అవుతుంది. తర్వాత శుత్వం అవుతుంది. విసర్గ సకారంగా మారి ఆ తర్వాత శుత్వం అవుతుంది. కర్ణశ్చ కర్ణః ప్లస్ చ విసర్గస్య సకారः భవతి, అనంతరం శుత్వం భవతి. కృపశ్చ కృపः ప్లస్ చ విసర్గస్య సకారः అనంతరం శుత్వమేవ భవతి. వికర్ణశ్చ వికర్ణः ప్లస్ చ విసర్గ సంధి సకారः అనంతరం శుత్వం. సౌమదత్తిస్తథైవ సౌమదత్తిః ప్లస్ తథా విసర్గ సంధి సకారः అనంతరం విసర్గ సంధి సౌమదత్తిస్తథా ప్లస్ ఏవ వృద్ధి సంధి అకారः ఏవ పరే ఏకారः భవతి చేత్ ఐకారः आदेशः आगच्छति, आदेशः भवति, अतः वृद्धि संधि। समासः समितिञ्जयः समितिं युद्धं समितिम् इत्यर्थे युद्धं युद्धं जयति इति कर्तरि खश् प्रत्ययः उपपद समासः च। अश्वत्थामा अश्वस्य स्थामा इव स्थामा स्थितिः यस्य सः बहुव्रीहिः स्थामा इति इत्यर्थे स्थितिः वा अस्तु। विकर्णः विशिष्टौ कर्णौ यस्य सः बहुव्रीहिः तद्दितान्तः सौमदत्तिः सोमदत्तः प्लस इणि इणि अपत्यार्थे सोमदत्तस्य अपत्यं पुमान् सौमदत्तिः। अग्रे पठामि वा? एकं निमिषम् एकं निमिषं भगिनि। तद्दितान्त सौमदत्तिः सोमदत्तः अपत्यार्थे सोमदत्तस्य अपत्यं पुमान्। So all the sandhis are simple only. So samitim jayati, samitin jayaha. So he who wins in the war. Ashwasya sthama iva sthama.
स्थितिः यस्य सः बहुव्रीहिः विकर्णः विशिष्टौ कर्णौ यस्य सः विकर्णः बहुव्रीहिः ओके अनन्तरं सुबलक्ष्मी भगिनी श्लोकं चतुतर अन्ये च बहवः शूराः मथर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः पदच्छेदः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः पदपरिचयः अन्ये अकारान्त सर्वनाम पुल्लिंग प्रथम बहुवचनं बहवः उकारान्त पुल्लिंग प्रथम बहुवचनं मदर्थे अव्ययम् नानाशस्त्रप्रहरणाः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम बहुवचनं युद्धविशारदाः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम बहुवचनं च अव्ययम् शूराः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम बहुवचनं त्यक्तजीविताः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम बहुवचनं सर्वे अकारान्त पुल्लिंग सर्व प्रथम सर्वनाम शब्दः प्रथम बहुवचनं पदार्थः धन्यवादः सुब्बाराव महोदय सुब्बाराव महोदय महोदय पदपरिचयः न पदार्थः अन्ये इतरे बहवः नैके शूराः विक्रमिणः मदर्थे मम कृते त्यक्तजीविताः अर्पितप्राणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः बहुशस्त्राः सर्वे सकलाः युद्धविशारदाः समरनिपुणाः अन्वयः नानाशस्त्रप्रहरणाः शूराः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. So any questions in the padartha? Anantaram आकांक्षा पद्धति आकांक्षा त्यक्तजीविताः सन्ति. कस्मै त्यक्तजीविताः सन्ति? मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. के मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति? अन्ये मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. अन्ये च कति मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति? अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. कीदृशाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति? नानाशस्त्रप्रहरणाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. नानाशस्त्रप्रहरणाः पुनश्च कीदृशाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति? नानाशस्त्रप्रहरणाः शूराः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. नानाशस्त्रप्रहरणाः शूराः पुनश्च कीदृशाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति? नानाशस्त्रप्रहरणाः शूराः युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. नानाशस्त्रप्रहरणाः शूराः कति युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. नानाशस्त्रप्रहरणाः शूराः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति. धन्यवादः महोदय. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. सो अध्याहृतं सन्ति भवति त्यक्तजीविताः. सो सन्ति के सन्ति? त्यक्तजीविताः सन्ति. कस्मै त्यक्तजीविताः? मदर्थे.
के मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति, अन्ये मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति। अन्ये च कति मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति, अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति। कीदृशाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति, नानाशस्त्रप्रहरणाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति। पुनश्च कीदृशाः, पुनश्च शूराः। सो नानाशस्त्रप्रहरणाः, शूराः, अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति। पुनश्च कीदृशाः, शूराः, युद्धविशारदाः. So all these are adjectives. Whenever the word कीदृशाः comes, you can identify that as an adjective. These are all adjectives to अन्ये. And bahavaha is an adjective to tyaktajivitaha we can take. Bahavaha madarthe tyaktajivitaha santi. There are many who are ready to give their lives for me, madarthe. Okay. Again, sarve. Sarve is also another visheshana to anye. So, na kevalam etavantaha anyepi bahavaha madartham प्राणान् समर्पयितुं सिद्धाः बहुविधानि प्रहारसाधनानि शस्त्राणि धृतवन्तः समरनिष्णाताः विक्रमिणः सैन्ये सन्ति. ओके, शूराः मदर्थे. अत्र विसर्गस्य लोप. विसर्गात् पूर्वम् आकारः, विसर्गात् परे मृदुव्यञ्जनं. त्यक्तजीविताः समासपदं. त्यक्तं जीवितं यैः ते. Okay, those who are ready to give up their lives. Bahuvrihi. Nana shastra praharanaha. Nana vidhani shastrani, nana shastrani. That is madhyama padalopi. Nana shastrani praharanani yesham te. Bahuvrihi. युद्ध विशारदाः, युद्धे विशारदाः, सप्तमी तत्पुरुष, मदर्थे मम अर्थे, षष्ठी तत्पुरुष. अर्थे कृते च द्वौ शब्दौ तादर्थ्ये अव्यय संज्ञकौ इति वचनात् अर्थे इत्येतत् अव्ययं तदन्तत्वात् अयमपि शब्दः अव्ययम्. Okay, for my reason. So here artha shabda, arthe krite cha dvau shabdau tadarthye avyaya sanyakau iti vachanat arthe ityetat avyayam. So in this context of tadarthyam, in the context of tadarthyam, it is taken as an avyayam. We studied this in the samasa book, right? Arthaha and there is a word arthaha in Pumlinga, and then artham. Here in this context, it has to be taken as an avyayam. So, because of that, the shabda madarthe itself also will become avyayam. Because of that reason. Astu. So, anantaram samayaha asti. Anantaram. ఈ కాంటెక్స్ట్ లోని మనము మదర్తే అవ్యయం తీసుకోవాలా, లేకపోతే అర్థే అన్న శబ్దము చతుర్థిలో తీసుకున్నాం కదా తదర్థ అని, అలా ఎక్కడొచ్చినా కూడా అవ్యయమేనా? ఎక్కడొచ్చినా అవ్యయమే. తాదర్థ్యంలో తీసుకున్నప్పుడు అవ్యయం. ఓకే, ధన్యవాదాలు. అనంతరం నారాయణన్ గారు చదువుతారా? బద్రీ నారాయణన్ గారు పఠితుమిచ్చతివా? I just now joined, madam. I'm sorry. Okay. No worries. Jayprad garu. Okay, నేను చదువుతాను. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం. పర్యాప్తం ప్రథమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. పదచ్ఛేదः.
पर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं పదపరిచయః చదవమంటారా? ఫస్ట్ కాలం చదవండి. ఓకే. అపర్యాప్తం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. అస్మాకం అస్మత్ శబ్దః దకారాంత సర్వనామ షష్ఠీ తత్పురుష షష్ఠీ విభక్తి బహువచనం. భీష్మాభిరక్షితం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. తు అవ్యయం ఏతేషాం ఏతత్ లకారాంత సర్వనామం పుల్లింగః బహువచనం షష్ఠీ తత్పురుష షష్ఠీ విభక్తి బహువచనం. ధన్యవాదాలు భగిని. సౌమ్య భగిని. భగిని తత్ తద్ తత్ దకారాంత సర్వనామ నపుంసకలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. బలం అకారాంత నపుంసకలింగః ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. పర్యాప్తం అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. ఇదం ఇదం శబ్దః మకారాంత సర్వనామ శబ్దః నపుంసకలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. భీమాభిరక్షితం అకారాంత నపుంసకలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. పదార్థः अपि पठामि वा महोदय? పఠతు పఠతు. अस्माकं कौरवाणां भीष्माभिरक्षितं भीष्मेण संरक्षितं तद्बलं तद् सैन्यम् अपर्याप्तम् असमर्थम् एतेषां तु पाण्डवानां पुनः भीमाभिरक्षितं भीमेन संरक्षितम् इदं बलम् इदं सैन्यम् पर्याप्तं समर्थम्. అన్వయః హరి ఓం భగిని, ఏక నిమిషం క్షమితం భగిని. హరి ఓం. ఇక్కడ అపర్యాప్తం అంటే అసమర్థం అన్నాడు, పర్యాప్తం అంటే సమర్థం అన్నాడు. ఇది దుర్యోధనుడు చెప్పుకుంటున్నాడు కదా ద్రోణాచార్యుడితోటి. అంత అహంభావి, అంత ఇది అయినోడు అసమర్థం అని ఎలా ఒప్పుకుంటాడు? అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం. అంటే మంది అపర్యాప్తం అంటే లెక్కలేనంత అని తీసుకోవాలి కదా ఇక్కడ. కాదు, ఒకటి ఇక్కడ అపర్యాప్తం అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇందులోకి వెళ్తే దిస్ ఇస్ అ ఫిలసాఫికల్ టెక్స్ట్. సో ఇన్ భగవద్గీత ఎనీ శ్లోక దట్ హ్యాస్ a superfluous meaning will also have a deeper meaning in it. Here Duryodhana is such a, like you said, he is an ahankari. So he is pointing out to Dronacharya. Now Dronacharya is his guru. Do you think he really doesn't know the great leaders in his army? But in spite of that, Duryodhana is listing out to see there are shuraha, madarthe, tyakta jeevitaha. There are so many people who are ready to give their life for me. He is not at all required to tell all that to his guru, because his guru knows it. He is the one who is taking care of the army and all. In spite of telling, and ఇక్కడ అపర్యాప్తం అనే అర్థం చెప్పడం వలన అతని స్వభావాన్ని ఇంకొకసారి he is showing his nature by saying that అపర్యాప్తం. Here అపర్యాప్తం అస్మాకం, అపర్యాప్తం తత్ అస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం, పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. Here in this particular book he gave it as asamartham, but actually means అంటే superfluous meaning is aparyaptam is it which is not which is infinite. Paryaptam seamless అని కదా, finite. Aparyaptam is finite. So in that sense, that also you can take actually. But either way there is so much more to it than just the superfluous meaning of these words at the surface level. So he doesn't even need to tell his guru all this. His guru already knows what kind of army they have, what kind of army Pandavas have, how many are here, how many are there. All that everybody knows. But in spite of that, ikkada asamartham ani ichina, that also you can understand.
That also you can understand, even if in this meaning also, see, just now he said there are so many shuraha, nana shastra praharanaha, yuddha visharadaha. All these people are there in my army, he said. How can he tell asamartham, balam? Ade kada. Actually, in this book only it is given as asamartham, but actually what he means is paryaptam and aparyaptam. Aparyaptam is infinite. Paryaptam is finite. So the army of Pandavas is finite, whereas our army is infinite. In that sense also we can take. But in behind all this, behind all the surface level meanings, what he's trying to show is, even when he's saying that their army is finite, in the following shlokas again you will see their army is standing in a vyuha which is designed by your student. What is his name? Drishtadyumna. Drishtadyumna. In the previous shloka. So basically there again he is trying to tell, see, you are the one who taught him the warfare, and he is there on the other side planning it so well, and their army is so prepared. Under your training only they have learned all that. So now what are you doing here? Okay, in that sense there are so many meanings that you can take, because Duryodhana is not a straightforward person. When for every word that he speaks, his intention is different. So that is the reason why that name also came. His name is actually Suyodhana, but Duryodhana, the meaning is because every word that he speaks has a ill intention. He's trying to differently. Ante he's not straightforward. Whatever he says, he's trying to poke Dronacharya by saying your Drishtadyumna. Who is Drishtadyumna there? He's Drupada's son, right? And he was born for the very reason to kill Drona. So he's again poking him in that aspect also. Drishtadyumna is there, who is your Shishya, and who made that Vyuha of that Pandavas army. He is there. So he's again poking, saying, see, the person who is born just to kill you, his essence of his birth is only to kill Drona. Yes. And he is right there. So in spite of knowing that Drona had trained him, ante ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అని ఆలోచించట్లేదు. Great person, knowing that he was born to kill him, he still trained him. That is a different thing. That is his greatness. So to such a great person, if Duryodhana is talking like this, as though Drona doesn't know all that information, it only shows the arrogance of Duryodhana and his impatience and trying to provoke him to do something more. Because he always thinks that they are not supporting him as much as they need to. As much as they're capable of also. Duryodhana is always thinking that Dronacharya is partial to Pandavas. Similarly, Bhishma also is not doing as much as needed, to support him. With that intention only, he is always. In here also, in another shloka, in the following shloka, Bhishma meva bhirakshantu bhavantas vahi. So Bhishma is a very, very great warrior. He doesn't need anybody to protect him. But he says that, why again to belittle him? Ante there is nothing much that you can do on a sense lo. Ante his intention, because he is not a good-hearted person, every word that he speaks is only to hurt others by belittling them. That nature is shown here. That nature of Duryodhana is shown here. That is the reason why Krishna Bhagavan has written all these words. The usage of these words, we also have to remember. This is Bhagavad Gita. So all these are told by Krishna, right? Are told by Krishna. Before that, a little explanation is going on, but everything is coming out of Krishna. So, and the intention why he is mentioning all these names is because he wants to give the significance of certain people, why their names are mentioned. Like, for example, Karnascha, Kripascha, Samitinjayaha, and in the Bhishmas, in Pandavas side also, there are some people, Yuyudhanaha, Viratascha, Drupadascha. So all these are there. Bhima, Arjuna, Samayudhi.
So through these shlokas, he's trying to tell the intention of Duryodhana, and at the same time, certain people are mentioned, intention of Duryodhana only, the ill intention of Duryodhana. So that is how it is. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. అట్లా తీసుకోవాలి. అంటే ఇది ఒక, we always have to remember that this is not simply a story. This has a big philosophical concept behind every shloka. There is so much of philosophical concept. So we cannot simply take the words, but here for our purpose, we are going to discuss the meanings in bhasha vidanga. But whenever we get time and such doubts regarding the meaning also, sometimes if we are doubtful, then we can always look into the actual intention of it. But here again, paryaptam and aparyaptam, here it is given as samartham and asamartham, but we can take it as infinite and finite also. Okay. And there, in that sense, it is true. Ipudu Kauravas army is very huge. So aparyaptam. Akkada chudandi, see the people, the Pandavas that you like, that you always favor, they don't have anybody. Because he's thinking they don't have anybody because he's not realizing the power of Sri Krishna. Sri Krishna, they're on their side, so they really don't need in volume, army which is big in volume. That also he doesn't know. That is why he's thinking it is paryaptam. It shows his foolishness also, if you think in that way. So like you can derive many meanings. But again, we will leave that derivation of meanings to the Swamijis and Gurujis, because they have more knowledge in that area and they have done a lot of more research. But here we'll discuss as much as needed. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. Bhagini, what is the meaning of samartham? Is it able or ably or? Asamartham means like samarthata means like capability. Okay, okay, not ability. No. Ability also you can take, capability or ability. Both are same, no? In both sense you can take. So here akanksha. अन्वयः Oh, अन्वयः अपि पठितुं वा, पठनीयं वा? आम् महोदय। पठतु। अन्वयः अस्माकं भीष्माभिरक्षितं तत् बलम् अपर्याप्तम् इदं तु एतेषां भीमाभिरक्षितं बलं पर्याप्तम् अस्ति। आकांक्षा अपि पठामि वा महोदय? पठतु। आकांक्षा अपर्याप्तं किम् अपर्याप्तं तद् अपर्याप्तं तद् किम् अपर्याप्तं तद् बलम् अपर्याप्तं कीदृशं तद् बलम् अपर्याप्तं भीष्माभिरक्षितं तद् बलम् अपर्याप्तं केषां भीष्माभिरक्षितं तद् बलम् अपर्याप्तं अस्माकं महाप्राणाలు కొంచెం పలకండి अस्माकं भीष्माभिरक्षितं तद्बलम् अपर्याप्तम् अस्माकं भीष्माभिरक्षितं तद्बलम् अपर्याप्तम् इदं तु पर्याप्तम् इदं तु किं पर्याप्तम् इदं तु बलं पर्याप्तम् इदं तु कीदृशं बलं पर्याप्तम् इदं तु भीमाभिरक्षितं बलं पर्याप्तम् इदं तु केषां भीमाभिरक्षितं बलं पर्याप्तम् इदं तु एतेषां भीमाभिरक्षितं बलं पर्याप्तम्। तात्पर्यमपि पठतु। यद्यपि अस्माकं सैन्यस्य रक्षकः भीष्मः तथापि सैन्यमिदम् असमर्थम् पाण्डवानां सैन्यस्य रक्षकः यद्यपि भीमः तथापि तत् सैन्यम् అత్యంతం సమర్థం ఇది మమ ప్రతిభాతి। మంచి స్టోరీ, ఒక రీజనబుల్ ఎండింగ్. అనంతరం విశాల భగిని వ్యాకరణం సంధి అపర్యాప్తం తదస్మాకం అపర్యాప్తం ప్లస్ తదస్మాకం అనుస్వార సంధి మకార అనుస్వార స్థానం
तदस्माकं तत् प्लस् अस्माकं तकारस्थाने दकारः आगच्छति जस्वसन्धि तदस्माकं बलं तदस्माकं प्लस् बलम् अनुस्वारसन्धि बलं भीष्माभिरक्षितं बलं प्लस् भीष्माभिरक्षितम् अनुस्वारसन्धि त्विदम् అంటే 2 ప్లస్ ఇదం ఎన్ సంధి పర్యాప్తం त्विदं पर्याप्तं प्लस त्विदम् अनुस्वारसन्धि एतेषां बलम् अनुस्वारसन्धि बलं भीष्माभिरक्षितं सेम बलं प्लस भीष्माभिरक्षितम् अनुस्वारसन्धि समासः अपर्याप्तं न पर्याप्तं नैतत्पुरुषः भीष्माभिरक्षितं भीष्मेण अभिरक्षितं तृतीया तत्पुरुष समास भीमाभिरक्षितं भीमेन अभिरक्षितं तृतीया तत्पुरुषः कृदन्तः पर्याप्तं परि प्लस आप धातु ता प्रयोग कर्तव्य पर्याप्तं So here Jashtva Sandhi niyamam ekavaram vadatu bagini. Jashtva Sandhi कर्कश वर्गीय व्यंजनानि परे कचट तप वर्गीय व्यंजनानि परे वर्गीय तृतीय व्यंजनं गजड सारी व्यंजनानि परे स्वरः व्यंजनं नानि स्वरः आगच्छति चेत् जश् वर्णाः भवन्ति आदेशः भवति भवति అనంతరం ఎన్ సంధి వచ్చి ఇకో ఎనచి కదా ఇచ్చి ఇక్ వర్ణాః పరే అచి అచి పరే ఇక్ వర్ణాః పరే అచి పరే ఎన్ ఆదేశः భవతి సో అచ్ అన్నప్పుడు అసవర్ణ స్వరాః అంటే బెటర్ అసవర్ణ స్వరాః అవును కరెక్ట్ అసవర్ణ స్వరాః అని చెప్తే క్లియర్ ఉంటుంది दापके महोदय एक स्थाने अचि परे यण् स्यात् करेक्ट అంటే అచ్ పరే అన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇకారాత్ పరే ఇకారः अस्ति चेत् సవర్ణ దీర్ఘ సంధి భవతి ఖలు అతః అసవర్ణ స్వరः పరే अस्ति चेत् యన్ భవతి అని కొంచెం మోర్ క్లారిటీ కోసం అసవర్ణ ఎందుకంటే మీకు కోయనచిలో అది మీకు మళ్ళా తర్వాత అక్కడ సూత్రాల ఆర్డర్ ని బట్టి సవర్ణ దీర్ఘ సంధి విల్ బి అన్ అపవాద ఆఫ్ యన్ సంధి is the general rule and savarna dirgha sandhi is the special case of yan sandhi actually. What is yan sandhi telling? Ik pare paraha santi chet yan adeshaha bhavati. Kani ik pare ippudu ee ki paranga malla ee vachindanokondi కానీ ఎన్ సంధి అవ్వట్లేదు కదా సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అవుతుంది సో సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఇస్ అ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ సంధి సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ మనము చెప్పకుండా ఉండడానికి అచి బదులు డిఫరెంట్ అసవర్ణ పరే అస్తు సో ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ సంధి అయిపోయింది నా పర్యాప్తం నై తత్పురుష భీష్మేణ అభిరక్షితం తృతీయ తత్పురుష అభిరక్షితం తృతీయ తత్పురుష పునః సి హియర్ ఆల్సో హూ ఈస్ ద యాక్చువల్ సైనాధిపతి ఆఫ్ పాండవాస్ భీముడు రక్షిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు అతడు అదే చెప్పబోతున్నా సో బట్ వై డిడ్ హీ సే భీమాభిరక్షితం బికాస్ హీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ an enmity with Bhima and he thinks that Bhima is not capable of taking care of the army. Why? Because of his short-temperedness. So in another way he is also telling that they don't have a very capable person or people on their side. So it is paryaptam and Bhima abhirakshitam. So it is limited and that too it is protected by Bhima. Though it is the Sainyadhyaksha is not Bhima, but still he is telling that. So that all shows that rather than talking the facts, he is always trying to provoke people or look at it in a wrong way only. So always
that sense is there for him, always looking at things in the wrong way, interpreting them in the wrong way, and also trying to explain it to the others also in the wrong way. That is the reason why he got that name, Duryodhana. And Bhishma Bhirakshitam. Who is the Sainyadhyaksha in Kaurava's side? Bhishma. Bhishma. But by in the next shloka, he says Bhishma Meva Bhirakshantu. So his idea is that he is old and incapable. Here also, when saying Bhishma Bhirakshitam, see, our army, which is Aparyaptam, is being taken care of by an old person. He's not capable. He can't perform as much as a young person. That is what he means there. But again, he is again underestimating the power of Bhishma. It is not only the age that matters, right? The capability of that person, he is not considering. He doesn't want to look at that. Why? Because he never supported his wrongdoings. Bhishma never supported his wrongdoings. So he doesn't like him. So he is trying to belittle by saying all such things. So always in Duryodhana's speech, there is always either wrong information or trying to bring down other people, irrespective of how great they are. He does not realize the greatness of the other people. Why? Because he's self-centered. He's only thinking about himself. Astu. So we shall stop here. We'll continue in the next class. So 10 shlokas. తాత్పర్యంలో కూడా మనం సమర్థం అనే పదం తీసేద్దాం. తీసేయచ్చు. తాత్పర్యంలో ఎందుకంటే నేను దాంట్లో ఇచ్చినట్టుగా పర్యాప్తం అని రాస్తే పోతుంది. పర్యాప్తం లేకపోతే ఇట్ ఈస్ సరిపడగా లేదు అని కూడా మనం రాయొచ్చు. సో I checked with a few discourses given by scholars. Even they did not say asamartham. They also used in the sense of not complete and complete. So we can confidently... Please clarify it and we'll change. Astu. Shanti mantram. ధన్యవాదాలు. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शान्तिः. नमस्कार भगिनी, धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. सर्वेभ्यः शुभरात्रिः.